My dear student friend, political science এর second ভিডিওতে what is democracy and why democracy চ্যাপ্টার নিয়েই আমি তোমার বন্ধু মো প্রথমেই প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করব তোমায়। দেখি তো তুমি কেমন করে নিজেকে সেভ করো। স্ক্রিন থেকে চোখ সরিও না কিন্তু। First attack. Democracy comes from which Greek word? Name the ruling party of Syria. Name the country where women are not allowed to take part in elections. Name any one country of the world where there is no democracy. What type of government would you like to have in your country? Name the ruler who had established a dictatorship in Germany. What is PRI? What does referendum mean? When did Pervez Musharraf came to power in Pakistan? Why are quality decisions always possible in a democracy? Pakistan under General Pervez Musharraf was a democratic or a non-democratic country? What does a candidate need before contesting elections in China? In a democracy, the final decision must rest with those leaders or representatives who are elected by the people. Next question. What is peculiar with the new PF? One of the main features of the democratic government is that it rules within the limits set by the constitutional law. Why does a democratic government is a better government? Democracy offers the major challenges to democracy are economic equality among people and abolition of casteism from society. It is a system in which only those who are in powers and supporters are benefited and excludes minorities and weaker sections. It is a system under which a military chief enjoys all the powers and suppresses all the protests against him by the people. The strength of democracy is its ability to uphold the values for which it stands for. These values are: when did Zimbabwe attain independence and from whom? In which period did China face one of the worst famines that have occurred in the world? Democracy improves the quality of decision making because what is the most common form of democracy in modern world? Which body in the Indian political system is an example of direct democracy? Name the Chinese parliament. Here is some information about 4 countries. Based on this information, how would you classify each of these countries? Right, democratic, undemocratic, or not sure against each of these? Country A. People who do not accept the country's official religion do not have a right to vote. Country B. The same party has been winning elections for the last 20 years. Country C. Ruling party has lost in the last 3 elections. Country D. There is no independent election commission. Here is some information about 4 countries. Based on this information, how would you classify each of these countries? Right, democratic, undemocratic, or not sure against each of these? Country B. The parliament cannot pass a law about the army without the consent of the chief of army. Country Q. The parliament cannot pass a law reducing the powers of the judiciary. Country R. The country's leaders cannot sign any treaty with another country without taking permission from its neighboring country. Country S. All the major economic decisions about the country are taken by officials of the central bank, which the ministers cannot change.
Which of these is not a good argument in favor of democracy? Why? People feel free and equal in a democracy. Democracy is resolve conflict in a better way than others. Democratic government is more accountable to the people. Democracies are more prosperous than others. Each of these statements contains a democratic and an undemocratic element. Write out the two separately for each statement. A minister said that some laws have to be passed by the parliament in order to conform to the regulations decided by the World Trade Organization. The Election Commission ordered repolling in a constituency where large-scale rigging was reported. Women's representation in the parliament has barely reached 10%. This led women's organization to demand 1/3 seats for women. Which of these is not a valid reason for arguing that there is a lesser possibility of a famine in a democratic country? Opposition parties can draw attention to hunger and starvation. Free press can report suffering from famine in different parts of the country. Government fears its defeat in the next elections. People are free to believe in and practice any religion. There are 40 villages in a district where the government has made no provision for drinking water. These villagers met and considered many methods of forcing the government to respond to their need. Which of these is not a democratic method? Filing case in the court claiming that water is a part of right to life. Boycotting the next elections to give a message to all parties. Organizing public meetings against government's policies. Paying money to government officials to get water. Write a response to the following arguments against democracy. Army is the most disciplined and corruption-free organization in the country. Therefore, army should rule the country. Rule of the majority means the rule of ignorant people. What we need is the rule of the wise, even if they are in small numbers. If we want religious leaders to guide us in spiritual matters, why not invite them to guide us in politics as well? The country should be ruled by religious leaders. Are the following statements in keeping with democracy as a value? Why? Father to daughter. I don't want to hear your opinion about your marriage. In our family, children marry where the parents tell them to. Teacher to student. Don't disturb my concentration by asking me questions in the classroom. Employee to the officer. Our working hours must be reduced according to the law. Consider the following facts about a country and decide if you would call it a democracy. Give reasons to support your decision. All the citizens of the country have right to vote. Elections are held regularly. The country took loan from international organization. One of the conditions for giving loan was that the government would reduce its expenses on education and health. People speak more than 7 languages, but education is available only in one language, the language spoken by 52% people of that country. Several organizations have given a call for peaceful demonstrations and nationwide strikes in the country to oppose these policies. Government has arrested these leaders. The government owns the radio and television in the country. All the newspapers have to get permission from the government to publish any news about government's policies and protests. বাস আর না, আশা করছি তুমি কোয়েশ্চেনের আনসার নিজেই করতে পেরেছো। তাই জন্য চলো দুই বন্ধু মিলে খুব হাসবো। পেজ নাম্বার 13 আর কে লাক্সমান আমাদের দারুণ কার্টুন প্রেজেন্ট করেছেন। দেখো
আর্টিস্ট বলছেন স্বাধীনতার পরের 50 বছরের ইতিহাস কথা, ইনফরমেশনেও আছে, আবার কম্পোজিশনের ভেতরের যে নিউজ পেপার তাতেও আছে। নিউজ পেপার বলার কারণ গোলামের স্ট্রোক। ঠিক, চেয়ারে বসে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন একজন বয়স্ক মানুষ যার হাতে জাতীয় পতাকা ধরা আছে। ঠিক, প্রচার মাধ্যম রেডিও হতে পারে, আবার হতে পারে টিভিও, কারণ বহু আগে এই ধরনের রেডিও ছিল। আবার যেহেতু স্ক্রিনে কোনো রকম পিকচার দেখাবার চেষ্টা হয়নি, তাই রেডিও বললাম, যদিও এরকম হতে পারে যে তিনি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাই টিভিও বলা যেতে পারে। অ্যান্টেনাও আছে অবশ্য। প্রচার মাধ্যম যাই হোক না কেন, প্রচার যে ভীষণভাবে হচ্ছে, ওয়েভ ফলো করো, চারিদিকে ওয়েভ আর্টিস্ট ছড়িয়ে দিয়েছেন। বহু আদর্শের কথা, প্ল্যানিংয়ের কথা ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন দেখো, ফার্স্ট ওয়েভেই ইউনিটির কথা, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে, তাই ইউনিটির কথা এসেছে। পরের ওয়ার্ড ডেমোক্রেসি, এই চ্যাপ্টারেই তুমি আছো, নতুন করে বলার অপেক্ষাই রাখে না। এর পরের ওয়ার্ডে তুমি পাচ্ছ সেকুলারিজম। ইন্ডিয়াস ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার Jawaharlal Nehru is credited with the formation of the secular republic in the modern history of the country. With the 42nd Amendment of the Constitution of India enacted in 1976, the preamble to the Constitution asserted that India is a secular nation. এবং সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। এছাড়াও বড় বড় প্রতিশ্রুতি প্রচারিত হচ্ছে। বড় বড় শব্দটা কেন ব্যবহার করলাম? কারণ ওয়েভের লেন্থ দেখে। ঠিক, একটা কনফিউশন নিয়ে টপ লেফট কর্নারে যাব। ভাবছো নিশ্চয়ই কি কনফিউশন? গ্লোরিয়াস 50 years এর ডকুমেন্ট অ্যাজ নিউজ পেপার ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে কেন? ঠিক না? টপ লেফট টু রাইট সাইড কর্নার পর্যন্ত 12টা স্পেশাল ইমেজ রয়েছে। স্পেশাল বলার কারণ প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে শো করা হয়েছে। তাহলে এনারা কারা? দীর্ঘ 50 বছরের জার্নি, এত আদর্শ, এত প্ল্যানিং এর কথা কারা বলতে পারেন? সাধারণ মানুষ বললে নিশ্চয়ই সেটা টেলিকাস্ট হতো না। বলেছেন এমন কেউ যারা আমাদের দ্বারা নির্বাচিত স্পেশাল চেয়ারের অধিকারী, প্রধানমন্ত্রী, আজ ফ্রেমে বন্দি আরকে লাক্সমানের কার্টুনে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড, এক ঝলক দেখে নাও স্বাধীনতার পর থেকে কারা কারা আজ পর্যন্ত আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং কবে কখন। ফ্রেন্ড, এবার এসব কোয়েশ্চেন কি বলছে? কোয়েশ্চেন বলছে, হাউ মেনি ইমেজেস অন দ্য ওয়াল ডু ইউ রিকগনাইজ? রিকগনাইজ করার প্রশ্নই আসছে না, কারণ তুমি সেই 50 বছরের মধ্যেকার মানুষই নাও, আর তাই জন্য সমস্ত মুখ তোমার পরিচিত হতেই পারে না। তাহলে আনসার কি করে হবে? তাও যদি ফটো হতো তুমি চেষ্টা করতে পারতে। তার উপরে আবার কংগ্রেস দলের সেই পরিচিত টুপি মাথায়, বিষয়টা আরো জটিল হয়ে গেছে, তাই না ফ্রেন্ড? তার মধ্যেও যতটুকু তুমি পারবে তা হলো ফেলে আসা ক্লাসে হিস্ট্রি সিভিক্স পড়ার দৌলতে। এবার এসো প্রথম জন, টপ লেফট। একে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পেরেছো কারণ এই কার্টুনে গোলাপের গন্ধে বিভোর হয়ে বসে থাকতে দেখে গোলাপ বুকে গুজে কারাগারের মধ্যে দাঁড়ানো ভঙ্গিতে হিস্ট্রিতে তুমি পেয়েছিলে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে এই ছবির মিস্টার জওহরলাল নেহরুকে, যিনি দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ঠিক, এইখানে একটা বিষয় তোমার জানা প্রয়োজন। 1947-এর 15 অগস্টে প্রধানমন্ত্রী তিনি হয়েছিলেন তার দল জাতীয় কংগ্রেসের দ্বারা নেতা সিলেক্ট হয়ে, জনগণের দ্বারা ইলেক্ট হয়ে নয়। সে সময় কোনো জেনারেল ইলেকশন দেশে হয়নি বা হওয়া সম্ভব ছিল না, তাই তিনি দলের দ্বারা সিলেক্টেড ছিলেন, ইলেক্টেড প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। বাড়ির বড়দের কাছ থেকে শুনেছ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর তালিকায় একজন মহিলা প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন, যিনি ইন্দিরা গান্ধী। আর এই জন্যই ডেমোক্রেসি ওয়ার্ডের উপরে তুমি আবিষ্কার করলে এ পর্যন্ত সময়ে ভারতের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রীকে। আচ্ছা, ডেমোক্রেসি ওয়ার্ডের উপরে ওনাকে রাখার কি কোনো কারণ আছে? হয়তো বা। The emergency in India was a 21-month period from 1975 to 1977 when Prime Minister Indira Gandhi had a state of emergency declared across the country. Under Article 352 of the Constitution, general election cancel হয়েছিল শুধু নয়, civil liberties to be suppressed. এই জন্যই হয়তো বা আরকে লাক্সমান ডেমোক্রেসির ওপরেই ওনার ছবিটা প্লেস করেছেন। আরেকটা ফ্রেমও তুমি সম্ভবত আইডেন্টিফাই করতে পারো, বটম রাইট। Atal Bihari Vajpayee was the first non-Congress PM to
complete a full 5-year term. My dear friend, তুমি যদি চাও তাহলে এই তিনজনকে রেখেও আনসার করতে পারো, কারণ অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চেন এই আনসার কিন্তু ভুল হবে না। তুমি যতটুকু আইডেন্টিফাই করতে পেরেছো তাই বলেছো। আর যদি মনে হয় আমি সবটা জেনে বলবো, তাহলে দেখো ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। Do many common people feel the way the common man in this cartoon does? Yeah, many common men feel the way the cartoon is showing. He is holding the flag of India, but indifferently slips before the TV or a radio program telecast on the occasion of 50 years of independence. The big words like industrial growth, economic progress do not attract him. The slogans of poverty alleviation, safe drinking water, food and shelter appear fake for a common man because he feels cheated when finds his own condition not changed much since independence. Such programs more are formal than mass-oriented. Clear friend? তাহলে আলাদা করে নিশ্চয়ই আমার ভেরি ইন্টেলিজেন্ট স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডকে বোঝাতে হবে না যে দেশের প্রতি ভালোবাসায় জাতীয় পতাকা হাতে ধরা থাকলেও স্বাধীনতার 50 বছরের সেলিব্রেশনের দলিল অ্যাজ এ নিউজ পেপার কেন মাটিতে পড়ে আছে, যা আর্টিস্ট আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। মাই ডিয়ার ভেরি ইন্টেলিজেন্ট স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড, এবার এসো পেজ নাম্বার 11-এ। কেন? কারণ আমাদের এই খুব ছোট্ট বন্ধু কি যেন একটা বলবে তোমায়। ওহো, ও তো খুব ওরিড। কেন কেন? What would have happened if India was not a democracy? নোবেল লরিয়েট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় আমরা সবাই রাজা, তা তো আর আজকের দিনে হতে পারে না। তাই ডাইরেক্ট ডেমোক্রেসি, না হলে রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি হবে, তা না হলে মনার্কি, তাও যদি না হয় তাহলে অলিগার্কি, তা যদি পছন্দ না হয় তাহলে অথরিটেরিয়ানিজম, আর সেটাও যদি তোমার আপত্তি থাকে তাহলে টোটালিটেরিয়ানিজম। কিছু তো একটা হবে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের আনসার এরকমই হওয়া উচিত ছিল। বাট ফ্রেন্ড, সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা দেখো, কুড উই হ্যাভ স্টেড টুগেদার অ্যাজ আ সিঙ্গল নেশন? দুটো কোয়েশ্চেন আসলে মিলে ঝুলে একাকার হয়ে আছে। আমি জানি ফ্রেন্ড, এক্সাম হলে বসে এইভাবে কোয়েশ্চেনের বিচার করে আনসার করা ভীষণ কঠিন। এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ, কুড উড বা যদি টদির বিষয় নিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে পার্ট করে পড়ো না, একসাথে পড়ো, তাহলে তুমি শর্ত মিস করবে না, আনসারও রাইট হবে। যেমন এখানে সেকেন্ড পোর্শনটা দেখো, কুড উই হ্যাভ স্টেড টুগেদার অ্যাজ আ সিঙ্গল নেশন, শর্তটা নিতে হবে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন থেকে, ইফ ইন্ডিয়া ওয়াজ নট আ ডেমোক্রেসি। আরে ফ্রেন্ড, ये क्वेश्चन ही गलत है। कैसे? ইন্ডিয়া স্বাধীন হয়েছিল 1947 15th August and it declared itself a sovereign democratic republic state with the adoption of the constitution on January 26th 1950. A salute of 21 guns and the unfurling of the Indian national flag. Yeah, no friend? Not only that, কোয়েশ্চেনের মধ্যে যে দুটো কনসেপ্ট রেখেছে পেজ নাম্বার 11-এর little friend, woefully confusing. What is single nation? A sovereign territory with one group of individuals who share a common history. For example, the US. US is a nation state because it is governed by a single independent government, and because the people who inhabit it by and large consider themselves to legally and culturally American. আর ডেমোক্রেসি, ইউ নো ফ্রেন্ড, ইন শর্ট রুলড বাই দ্য পিপল। তুমি ভেবে দেখো, সিঙ্গল নেশন আর ডেমোক্রেসির মধ্যে কোনো কনফ্লিক্ট বা কোনো ফ্রেন্ডশিপ থাকতে পারে? একটা জাতীয়তা বোধ, জাতি দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসার সাথে যুক্ত, অন্যটা সিস্টেম ও ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট। যেমন ধরো হিটলার, দেশের প্রতি জাতীয়তাবোধের কারণেই না তার জন্ম কথাটা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা বললাম না। আচ্ছা, তার কথা না হয় পরে হবে, সঙ্গে থাকবো, বুঝিয়ে দেবো একদিন যে গণতন্ত্রের চিহ্নমাত্র না রেখে এই গ্রেট পার্সোনালিটি বিশ্ব ইতিহাসে জাতীয়তাবোধের এক্সাম্পল রেখে গেলেন কিভাবে। করবো সে গল্প অন্য আরেক সময়। আমি বলবো পলিটিক্যাল সায়েন্স শেখো, পলিটিক্স জানো, একজন সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির নাগরিক হিসেবে আনসার করো।
my dear student friend. See you in the next video. Bye-bye.